website mai matuƙar amfani da ya kamata a ce kun sani. Part 3. A wannan website ɗin ta yau mun kawo muku yadda za ku koyi girki. Wanda kawai ake bukata mutum ya yi a wannan website ɗin shine kai selecting ingredients ɗin, shi kuma wannan website ɗin zai ma recommending videos ko kuma in ce courses na yadda za ka koyi wannan girki. Yanzu kuna kallon nan varieties ne of ingredients wanda kawai za ka yi selecting na wanda kake so. Za ka yi selecting kowanne, in kai selecting za ka danna ya ma make recipe, zai ma recommending ga recipes nan da yawa wanda aka hada da wannan ingredients din. Gashi sunan categories na ingredients din duka mutum zai zo. Yanzu gashi na dawo farko zan zo in zaba, gashi na zabi wannan butter, za ka danna kawai akai, gashi nan ka zabi wanda kake so duka za ka iya zaba. Gashi nan milk, sugar, flour, vegetable oil. To ka gama dannawa, ana gama zaba ingredients sai ka danna see recipes, zai ma recommending tons of ga sunan sama da 2400 na wannan kalar recipe din da aka da wannan ingredients din da na zaba. Za ka yi selecting gashi nan, za ka zabi kowanne ne gashi nan. In ka zabi na farko misali yanzu gashi na danna, zai baka duka abubuwan da ake bukata domin making wannan. Sannan gashi nan za ka danna view full recipe dan ka je ka ga yadda ake hada shi. Akwai videos da sauransu. Yanzu nan ga ingredients din duka da kuma amount da ake bukata na wannan ingredient domin a making wannan recipe. Gashi na dawo na zo na zabi wani recipe din haka kowanne. Duk wani girki da ake so a koya simple kawai abubuwan da ake bukata mutum zai ma iya danna iya flour kawai sai ka danna make recipe. Duka duk wani abu da za a yi da flour ko aka yi da flour zai nuna yanda ake. Yau kamar kullum link din da za ku samu wannan website din gashi a comment section. Ku danna follow domin ci gaba da samun irin waɗannan videos din. Sannan ku danna share domin sauran al'umma su amfana.